bawansolo nga bakuba olukiiko lwabwe okusala entotto engeri gye banaasobola okweggyako omugwira wa mpologoma eyabalumba mu kibira kyabwe neyefuula kabaka waabwe ewatali yadde olukusa okuva gye bali. Wampologoma yajjanga mununuzi okubataasa ku mmese ezaababbiranga ebinyeebwa byabwe kubanga yabagamba nti ewaabwe gyasibuka bakugu nnyo mu kutega emmese eza buli kika. Era bo ewaabwe omwana azaalibwa n'akamasu mu ngalo era eyo yenna alemererwa bamuzaaluka mu kika kyabwe ekyaba Wampologoma. Kyokka beerabira okumubuuza emmere gy'alya n'omusala gwe yali yeetaaga. Baalabira awo nga bannaye batandika okubula ku kyalo omu ku omu. Baakizuula luvannyuma nnyo nti Wampologoma ye yali ababwebwena. Baasalawo beekumeekume wamu basala entotto engeri gye banaasobola okweggyako sirwajja okwoota okukkakkana nga buli omu afunye obuvunaanyizibwa era nga buli omu afunye n'ekitundu kyalina okukwata basobole okumekuza Wampologoma. Era baamuwangula nga newankubadde baasooka kumutya kuba Wampologoma yali w'amaanyi nnyo ate ng'atiisa. Uganda Federal Consultative Council lwe lukiiko lwa bannayuganda abasazeewo okwegatta ewamu bateeseza eggwanga lyabwe okusobola okwenunula nga bayita mu nfuga eya federal. Naawe beegatteko weeyeza okusabako ku email ya ufcc@getunn.com. Bannayuganda bannange mwenna we musinzidde okutulaba akawungezi ka leero mbalamusizza nnyo ku Tonight with me, Henry Gombya. Nga tetunnaba kwanjula programu ya leero njagala tusooke okufuna oluyimba lw'eggwanga lyaffe erya Uganda n'oluvannyuma tufune oluyimba lw'eggwanga lyange Buganda. Oh, Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hand. United, free, for liberty, together we'll always stand.
okuvetane teryolyona line gwanga Buganda lyamanyiwa nnyo eggwanga lyaffe kwetoloola ensi zonna twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyabadda naffe tukikuumenga nze nayimba ntya ne sitenda Ssaabasajja Kabaka asaanira fuga Buganda bwonna naffe nga tumwesiga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyabadda naffe tukikuumenga abazire ennyo abatusooka balwana nnyo mu ntalo ne bayagala nnyo eggwanga lyabwe naffe tulyagalenga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyabadda naffe tukikuumenga abaana balero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe abafiirira ensi yaffe twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyabadda naffe tukikuumenga Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama otuwunnuguleko emikisa gyera baffe omukuumenga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyabadda naffe tukikuumenga mbakulisaayo mwenna bannayuganda bannange ne baganda bannange. Program ya leero ejja kubeera mu olulimi lwe tumanyi nga Olugangereza. Kitegeeza nti mubiseera ebimu nja kwogera mu Luganda ate mubiseera ebimu nja kubeera mu Lungereza kubanga obubaka bwe nnina okuwa olwaleero buli geared towards Western countries mwe tuli kaakati ffe abali wano ebweru. Programu yaffe ya leero etunuulira ku ngeri bannayuganda gye muli tortured nga babakutte ne babatwala mu bifo bye bagamba nti safe places. Naye safe places sebo
gye batandika okutulugunya ne bakuba kibooko ne bakusala ne bakwokya ne paasi ne bakuteekamu emigwa. Ekyo nno nze ng'abadde agoberera ebyobufuzi bwa Uganda okuviira ddala mu myaka gye6 nkiraba nti kyali tekibaddewo. Njagala abantu mbagambe mwenna bannayuganda nti obufuzi buno obuli mu Uganda kaakati bwe bwasingidde ddala okubeera obubi mu byefaayo bya Uganda. In the history of Ugandan politics, no leader has tortured Ugandans more than the present leader, Don Corleone Kaguta Museveni. Nti abantu bangi naddala wano bw'ogamba abantu nti ova Uganda bagamba ensi ya Idi Amin, mbagamba kaakati nti mumwerabire Idi Amin, mugende ensi ya Yoweri Museveni kubanga Idi Amin teyamalako myaka 10, yamalako ndowooza nearly 8 years. Naye obufuzi bwa Don Corleone, nickname gye twamuwa Don Corleone Kaguta Museveni, buleese okubonaabona okwa waggulu ennyo. Kye twagala okwogerako olwaleero kiri bwe kiti: lwaki ensi mwenna kusingira ddala mwe bannayuganda abali wano mu Bulaaya, abali mu America, abali mu Australia, abali mu kye tuyita diaspora, lwaki ensi zino ze tutuddemu mu mirembe nti kati njogera wano eri ensi yonna, eri mmwe, eri bannayuganda bali awo aka, nga sitya nti bwe naamala puroguramu eno wajja kubaawo kamunye enninze. Kamunye nezo zaalinga ku biseera bya Amin, nga kamunye yalinga njeru. Naye kaakati ate mulina ekyazaawo kamunye, nazo njeru ne zijja ne zibanona, ne zigenda ne zibatulugunya. Uganda efuna obuyambi buyitirivu okuva mu mawanga gonna, okusingira ddala okuva wano mu Bungereza. Uganda efuna obuyambi bungi nnyo okuva mu America. Uganda efuna obuyambi okuva mu nsi ezitali zimu. Tonight, I want to discuss why the West has kept silent about the torture, the killing, the misfiguring of Ugandans during the last 35 years of Don Corleone Yoweri Museveni's government. Tujja kubalaga video eziraga abantu engeri gye batugulunyizaamu. Njagala mbazeeko emabega okulonda kwa 1980 Obote lwe yakomawo mu buyinza, kwansanga nga nali mpandiika olupapula olw'e Kenya olwa Daily Nation. Nenzija ne munnange eyali news editor wange, nenzija ne chief photographer, twakajjako Yoweri Yusuf Lule, Julius Nyerere amugjeeko, ate tuteekawo okulonda okwaleeta Milton Obote omulundi ogwokubiri. Abatamanyi byafaayo bya Uganda, okujja kwa Obote yandibadde takomawo ku buyinza, naye Obote bwadduka nga Idi Amin amugjeeko mu 1971, yaddukira, yasooka n'agenda Kenya. Eva Kenya n'agenda n'atuula Tanzania. Dr. Julius Nyerere n'amugamba nti gwe beera wano mu State House e Dar es Salaam, ojja kubeera co-president. Kitegeeza nti yali ebiseera byonna bye yamala mu Tanzania, Obote yalinga co-president wa Tanzania, nga bafuga ne Nyerere. N'olwekyo bannayuganda ngaffe bwe tukutte wansi n'awaggulu okulaba nti tujjako Yoweri Museveni, bannayuganda abaali mu nsi zonna oba zonna bonna bakimanya nti okuyambibwa okwa Nyerere
Nyerere yatandika okubanga yafuga Uganda nga Idi Amin bamugjeeko nga yalagira. Sijja genda wala kubanga bwe ngenda history oyo kansule nti lumu tunamwogerako engeri Yusufu Lule gye yaggyibwako oba tutandike no engeri gyajja mu buyinza ne ebyava mu olukuŋŋaana lwe Arusha. Bwe tunaaba tusobodde tujja kutukola kyonna kisoboka okufuna. Tulina omuntu wano ali wano mu London eyaliko mu lukuŋŋaana olwo nga yali omu ku abo abaggyibwa wano mu London ne bamuwa tiketi okugenda yeetabe mu lukuŋŋaana olwo. Tukyamulina naye tujja mumunoonya tumuleetere asobole okubabuulira. Kale ebyo nga bitadde ku bbali neebuuza nti wano Bungereza amangu nga Idi Amin agobye abayindi, Bungereza yasalawo enkolagana ne Uganda era neeteeka economic sanctions ku Uganda ezattawaanya ennyo. Nze nzijukira bulungi economic sanctions ezo kizaatukola kubanga lumu nazuukuka ngenda okulaba nga sirina sukaali nanga kangende wali kaduuka ngule sukaali nengenda kaduuka nanga nti tewali nengenda kukokubiri nga nawo tewali nengenda kukokusatu kukokuna kukokutaano tewali sukaali. Tinga sukaali yabadde ki? Kyamala emyaka n'emyaka nga tetufuna okufuna sukaali nga oli wa mukisa nnyo. Mwasimbanga line okufuna sukaali. Fe abaaliwo mu myaka egyo ng'ogenda n'osimba nze I'm not really keen on lining up. Nze nga sisimba era nasalawo obutanywa sukaali mu kiseera ekyo kubanga wasimbanga line ogenda ofunayo kilo ya sukaali emu oba bbiri obanga olina omukisa. If you're lucky enough okufuna kilos ebbiri. Naye sukaali yali regulated. The sanctions Bungereza ze yatuteekako olwa Idi Amin okubeera mu buyinza. Kati batunuulira kaakati programu ya leero etunuulira ku ngeri bannayuganda abawakanya Museveni gye batulugunyiziddwamu. Nga tumaze okulaba vidiyo zino tujja kuweebuuza naye ddala Yoweri Museveni bw'abanga atulugunya bannayuganda bw'atyo, why is the West helping him stay in power for all these years? Katusooke ne vidiyo esooka okulaga bannayuganda mwenna engeri bannaffe abali eyo gye batulugunyizibwamu gavumenti eno eriwo kakati era ebaddewo okumala emyaka 36 kakati. Industrial area. That means you don't show vayo naisimani kampakinza kamutuka wekiri kandi banyingiza mmotoka mu bebansiba n'emabega nti mmotoka nebaŋŋamba ojja kwogera olimba tukulabye nojja kwogera bagenda bankubira bagenda bankubira bankubisa mundi bankubisa kine bagenda bankuba bagamba nesina kyemanyize nebagamba omusega wa era luno olugalo lumu balina gwamagalo bangirisa kibali bambisa ekintu nebasooka balumenya lulumenya nembagamba nemunsitanfu bulumi nebagamba olimba ojja kwogera nebagamba lwaki wakola kano akantu naera akantu nembaga ajasyebya state kunyumirwa gyesinali nyumira bulungi yenna gyesamanya nti bijja beerawo ebiti era nga nkitegeeza omumanyi era muntu nebankwata sobola banziramu zino engalo ne batuuka ekiseera ne baŋŋamba okirabika kati agenda kufata kyasobola wona wenasemba omumanya mugongo balina ebintu byebanjukya ne guno omukono bakubya amasannyalaze oba muddugavu leero ndaba
agenda omanya omugongo ogwo nandi eno kulima kina limmanyi okuva olwo nze kuba ebansula ebansudde kyaddamu kumanya nakakati. Batange mwenna mulabye omwami oyo, bwe ndabye engalo z'omwami oyo zino zijjukiza nze zennyini kye nayitamu mu biseera bya Milton Obote owookubiri, second coming of Milton Obote, kubanga nalina abantu be nasasulanga ssente okumbulira biki ebiriwo mu gavumenti oba bannoonya bakola ki, naye omuyambi wange eyampanga amawulire ago lumu yajja n'aŋŋamba nti olwaliro basazeewo nti manyi engeri gy'owandiika bajja kujja bakutemeko engalo balabe engeri ki gy'olondamu okuwandiika. Omwana n'aŋŋamba nti naye manyi ku lunaku bwe luti tolinnya mu ofiisi, era saalinnya mu ofiisi yange ku lunaku olwo, naye abaali mu ofiisi baŋŋamba nti abantu bazze wano nga bakunoonya. Singa saali na mukisa okuba nti nani omuntu ampa ku mawulire ago nenziruka nenva mu ofiisi eyo, nange singa sina ngalo nga bwemulaba oyo bazitemyeko. Tugende ku vidiyo eyokubiri eraga engeri bannayuganda gye bakubiddwamu nga bali mu makomera ge batugamba nti safe places. Safe for who? For them? Not really, not for the victims. Safe for who? Tulabe vidiyo eyokubiri. Look at that. Look at that. Look at that. Look at that. Oyo gwe mulaba ava mu kkomera bamutadde ne mulabe ebigere, mulabe engeri gy'atambulamu. Surely. So should we maybe also give a start at this point, before we do the light? Yeah.
bannayuganda bannange okusingira ddala mmwe abali mu diaspora message leero my message is specifically eri ffe abali mu diaspora tulina emirembe okwogera kye twogera nga bwe mbagambye nga puroguramu eno yakatandika nti sijja kufuluma wano nga puroguramu ewedde neekange nti bukamunye bunninze oba drone zinninze ebweru oba nga tulina eddembe lino tulikozesa tutya omuntu eyajja mu buyinza ng'agamba nti ye tajja kubanga balala ajja kuleeta enjawulo mu Uganda promise eyo no yagituukiriza. There is fundamental change. More people are being tortured. More people are being killed in secret houses, so-called safe houses. That's a change. Mbadde mu Uganda okuviira ddala mu kuzaalibwa kwange okutuusa olunaku kuweza emyaka 30. Mbadde mu Bungereza ebbanga erisinga lye nali mu Uganda. Nakabeera wano emyaka 35. Eddembe lyaffe nga ffe abali mu diaspora tulikozesa tutya okununula bannaffe abatalina ddembe lye tulina? Ye theme yange olwaleero nti lwaki ffenna tetwekemba buli omu naaba nga agenda oba oli wano mu Bungereza owandiika ebbaluwa eri MP wo. Mwabali wano mu Bungereza kambategeeze nti ba MPs balina obuyinza w'amaanyi ate bakola kyonna ekisoboka bw'omuwandiikira ebbaluwa akola kyonna kisoboka okulaba nti agezako okukola ky'ogambye. Bwe kimulema era ajja kudda akugende munnange nkoze bwe nti. Mwabali katugembe mu America mulina ba senators, mulina ba congressmen. Mukoze iki okutuusa obubaka buno eri ba congressmen abaga nti America y'emu ku nsi esingadde okuyamba Yoweri Museveni. America eyimirizaawo Yoweri Museveni kubanga egamba nti abalwanira entalo zaabwe mu kifo ky'Amerika okufa bannayuganda be bafa. Eyo democracy ffe gye tuzze tuyiga emyaka gyonna gye tumaze wano mu Bulaaya, mu America, mu Australia, mu nsi zonna ezina democracy bannayuganda gye muli abalaba puroguramu eno olwaleero. Njagala puroguramu eno ng'ewedde olwaleero buli muntu atuule wansi agamba hang on a minute, what have I done to make the people where I live, the country that gave me refuge, the country where I am a citizen now, what have I done to help the people back home? Tekigasa ogamba nti anze nsobola okudda e Uganda nendaba ku bantu bange. Guyinza okuba nga abantu bo tebalina bibatuuseeko naye bannayuganda bangi abatuguluzi bano we twogerera kaakati. Bannayuganda bangi abali mu safe houses where they are being tortured, humiliated and killed in some instances. Oba temunzikiriza katwongere okubalaga vidiyo endala nate eraga okutulubizibwa kwa bannayuganda nga kindaza vidiyo zino njagala mulabe nti wano tuli mu mirembe totya tufuluma ebweru tugende tukola ntukomawo waka ne twebaka neri bannaffe abali mu nsi yaffe ne batasobola kukola nga bwe tukola.
besobola okuyamba ng'okoze kantu katono nnyo. Sibasaba ssente. Nga mumaze okulaba puroguramu eno olwaleero, njaga mwekube mu mutima obadda ekiseera tekituuse mutandika okuwandiikira ba congressmen bamwe, ba senators bamwe, ba MPs, ba local chiefs, bonna gye muli mu nsi zonna ze mumanye eziyamba Uganda gye mutudde mwenna. Omulanga gwa leero kubagamba ntuyimukiremu. Tulage nate okubonaabona vidiyo ey'okubiri eyokusatu. My name is Osike Masodi. Nga kola story yange lunaku olwantuusako buno obulemu bwendiko mu mwaka gwa 2020. Lwali ku mwezi gwa 11 ennaku z'omwezi 18 pulezidenti bamukwatira eruka. Ennaku ezo abantu bangi abaafa. Nali nva gyenva nga nzira waka ku ssaawa zaali 12 nga zigenda weeremu nesanga patulonga enteze wengenda ku kikubo kyengenda zikiire ngende nebake patulo nenyimirira ngera omuntu atalina musango nengamba jangu okugendayo nalina eyapikopala yambala propala ngambadde red nga nadred sajja yakokinzi omuntu nankuba esasi ku mumwa akalevu nekayiika nengwa wansi nesituka netasinzika nankubira omukono nefulumira mu kifuba nengwa nensirika epatu nevuga negenda muzira kisana ja nanjolayola nanteeka ku famasi yaliiranyewaawo nanyini famasi nasiba ku bandage nakuya patu endala esiŋaaga mujemu gye mukoze omuntu omumuse patu endala yajja ssaawa emu nempikingawo yaneteroza okuntwala emulago yantusayo ssaawa 7 nga zigenda ya 8 ogw'ekiro omuntu gwe bapikinze ku ssaawa emu nga bamanyi enfudde nabona omusaayi nga bantwala bantaddeko erigere mu patulo ne bankasuka mu mokyale natuuka nabeereyo mu mokyale nga bamanyi enfudde waliwo dokita yali nempanika omukono kwe kujja nantaasa nanzigyayo mu mokyale. Nafuna challenges nyingi, saafuna buyambi gavumenti nekweka bukwesi tenzikiriza mawulire. I want the Western countries to look at these videos and really look at how they have helped this regime stay in power by financing it, by not mentioning anything. Even my colleagues in the press here in the Western world are guilty of making Ugandans suffer the way you have seen. What happened to those journalists I used to work with in Uganda? Western journalists who came to report the massacres, the killings, especially during Idi Amin and Obote's time. What we are seeing today, he is a government that has been in power for 36 years. Torturing that young man. When I saw that video, I was becoming so emotional and I had to struggle to keep my tears back. Why has that young man been disfigured in that kind of fashion? What has he done? It's not a crime to oppose anyone in government. It's not a crime. I thought we were supposed to have the freedom to say, speak, talk, and act the way we think. This is the freedom we're enjoying here, especially in England, where I've lived for the last 35 years. If we can enjoy the freedom that we have here, why our fellow Ugandans not enjoying it? And why is the British government part of this torture? By looking away. Of course they know. I know the British government. Of course they know all this torture is going on. But you go around Kampala today, how many British people do you see enjoying drinks, going to very expensive restaurants? How
I spoke to somebody recently who came from Kampala and said there's so many whites enjoying life in Uganda. They don't know that there's anything wrong. Why is the British government not doing anything and continue to sponsor Museveni's terrorism and call people who are fighting for the freedom of their own citizens terrorists? Yet the biggest terrorist is Yoweri Museveni himself and all his entourage. Obusungu bwange buli ku ngeri fenna tusirise. Mwene bannayuganda mangi nnyo mmwe abadde Uganda buli kiseera. Manyi bannayuganda mangi nga bamaze okubawo okubeera wano. Okusooka okufuluma Bungereza yali Uganda. Nobabuuza nti naye wali ogenzeeko mu nsi endala? Nze munnange nina okweddirayo eka. Mukimanyi nti bwe mukuumye gavumenti eno mu buyinza emyaka gino gyonna? Kubanga Bungereza ekiraba bw'oyita wali ku passport office passport control oteekamu erinnya lyo, bateekamu erinnya lyo ne bakulaba nti ogenze. Kyokka wajja wano nti odduse mu Uganda olw'okubonyaabonyezebwa, kyokka ozeeyo ne mukola embaga, ne mukola parties. Kyokka mukola parties nga bannayuganda bannammwe bali mu safe houses bayisibwa ng'omwana oyo omulaba. Okulonda kwa 1980 nga kuwedde, kwaliwo mu December, nalya Christmas y'omwaka ogwo nga ndi Makini Military Barracks nga tujaguza nga tebananteekayo nga twajaguza Idi Amin agenze, tukubye wakalulu, tulonze gavumenti empya, new change, new faces, new life. Kyokka namala omwezi mulamba Makini Military Barracks. Mu bbanga eryo buli lunaku bajjanga mu sseero mwe nali ne bajjamu omuntu omu babiri. Enkeera ne bajjayo abasibe ne babagamba mugende muwoze vaani eyo, pick up truck. Abagenda nze unfortunately saali omu ku abo abagambibwa nti genda oyoze vaani ezo pick up trucks. Naye baakomangawo munda mu kaduukulu mu sales watugamba tuva kwoza trucks nga zijjudde omusaayi. Baagenda nga batta ekiro emisana nga baleeta trucks abasibe tuzooze. Kindeetera kino okubalaga nti nali Christmas 1980 ng'abantu bajaguza Idi Amin agenze, wabaddewo okulonda, tulonze president omupya. Kyokka ndi mu kaduukulu bankubye, bansudde eri. Myaka emeka okuva 1980 n'okutuusa kati ebintu ebiriwo myaka 3 over 40 years. Bikyaliwo oba temunzikiriza twongere tulabeko evidiyo endala eya tocha kuba tulina nyingi. Bannayuganda batulugunyizibwa. Producer oba nayo ti yiyo ezende endala. Tulaba ebifaananyi by'abantu nga bakubiddwa kibooko mu migongo ezo ze njogerako. Oyo terrorist? Oyo terrorist?
Terrible. 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 Goodness me, goodness, Jesus Christ. Ah. NRM nga yakajja mu buyinza. Kale video katugikomye kati kankomewo nate okwogerako nammwe ku tortures ezo. NRM nga yakajja mu buyinza emyaka egyasooka. Nene omukisa twali Embale. Ne wabaawo nga waliwo nga Museveni ayagala bannamawulire bagende balabe ekiri mu north. Olunga yakajja within a year. Nemba omuku nze nali munnamawulire yekka omunnauganda eyalinya helicopter ne Salim Saleh okugenda mu north mu kifo ekyayitibwa Clark. What I saw in Clark in northern Uganda in Gulu has never left my memory. 36 years to this day, I remember every detail. We flew with Salim Saleh. We went and met with the then Army Commander Fred Regima. Regima went around showing us how many people he had killed. I counted over 400 dead bodies of men, women, and children of all ages. And Fred Regima told me that all those people were attacking us. He didn't show me any proof. What were they attacking with? So, they painted themselves with a paint and said they were bulletproof, and we just shot them. Huh? From day one, this regime has been torturing Ugandans, and it has not stopped. When a leader comes and says, "Oh, Mzee, I'm not working for anybody. I'm working for myself. I'm working for my family. I'm working for my grandchildren." Mwenna bannayuganda obubaka bwenjogera olwaliro tebuli ku bannayuganda abali ku butaka, buli eri mmwe abali wano mu diaspora. Buli kiseera mugenda ne mubooking hotels ne mugenda Uganda ne musanyuka ne mukola parties mu regime etta bannayuganda bannammwe. Kyokka mwe mulina eddembe wano okutambula nga bwe mwagala. Bannayuganda balina eddembe okujja wano, okugenda mu America, okugenda mu Australia, okugenda mu Japan, okugenda wa. Mulowooze, Ugandans, think deeply. Feffenyini, we have let down our own people. Mulimuna abagamba nti Bungereza ijja kutuyamba okujjako Museveni. No. Ekintu kyekimu kyaliwo mu mwaka gwa 1966. Nkijjukira bulungi, nali mwana muto. Ne nali ntegeera ekimala. Mu kiseera ekyo twalowooza nti
Obote bwe yajjako kabaka ne tugaa nti oli kabaka ofiisa mu magye ga Bungereza. Queen ajja kuweereza ejje limukomyewo. Queen teweereza ejje kubanga twali tukimanyi nti Queen talina executive powers. Executive powers zibeera mu prime minister. Queen is just a figurehead. Naye ffe twamanyi nti kabaka waffe ali Bungereza akomawo anytime. Teyadda. Yakomawo nga mulambo. Ffenna abali wano mu Bulaaya oba mu diaspora tusaba nti tuleme kuddayo nga kabaka waffe bwe yaddayo. Ssekabaka Muteesa bwe yaddayo. Naye ekyo obutabeerawo tulina okuba nga tulina kye tukolawo. W'otudde akawungezi ka leero wonna gy'oli gwe, oba oli wano mu Bungereza, oba oli mu Australia, oba oli mu France, oba oli mu Germany, oba oli ddawa ng'olaba program eno, oba oli n'ogiraba ekiseera kyonna wona ogirabira. Njagala weebuuze mu mutima gwo ki ky'okoze okuyamba bannayuganda banno. Mulaba cartoons ezo eziri ku screen. Engeri bannayuganda gye batugunyizamu. Tusobola kubaleetera videos buli kiseera okubalaga kubanga kizibu nnyo zifuna. Naye bakulaga ebyo bannayuganda bye batugamba engeri gye batugunyizibwamu. Ne bakusiba ku kitanda ne bakukomeramu emisumaali nga bwakomerera Yesu Kristo. Government ki ya Uganda yali yakoze ekintu ekyo? I don't know of any government in Uganda that has ever done that. I don't. It's a shame okulaba nti eriyo bannamawulire bannayuganda sijja kwogera mannya gammwe who really think that Yoweri Museveni has done so much for Uganda. Praising people like the former Bank of Uganda governor, that he has done so much for Uganda. Yet he dies, owns so many palaces around the world, and is given his widow is given a government house. Where did you see that happen? Here, the Prime Minister of the UK, the moment he loses the election to another person, that day he leaves office, does not ask for the government to give him number 10 down the switch because he has got nowhere to go. But in Uganda, the West is looking, pumping money into Uganda, knowing that this is happening. People are being tortured every day, having their fingernails taken out, literally taken out, having their teeth knocked out. I hear that some of them are even having their tongues cut out. And the British government, the United States government, the French government, the German government, the Italian government, the Belgian government, the Spanish government, they're all looking on. They know everything because they have people there. They know. Let us ask ourselves, why are they keeping quiet? My answer to that is they have no interest in the ordinary person in Uganda. Absolutely no interest. Temulowooza nti abantu bawano abali ebweru bajja kujja batuyambe okukyusa ebiri mu Uganda. Ffe Katonda yatubikako akasubi ne tuvaayo. Naye yatubikako akasubi lwa nsonga nti okujja wano kisobose okwogera n'okutaasa bannayuganda bannaffe. Mwenna abali wano lwaki buli kiseera mubanga muddayo Uganda ku holiday? Kati nga mmwe abali wano mu Bungereza lwaki mugende Cornwall? Lwaki temugenda mu North? Lwaki temugende Bath?
ensi mpitirivu era ebifo bingi nnyo naye ensi gye waddukamu n'obanga buli kiseera gyoddamu nga etulugunya bannayuganda banno nga bwe mulaba cartoons ezo n'ebifaananyi ne videos live. Bannayuganda bannange, omulanga gwange olwaleero guli bwe guti. Njagala ndeko eddakiika nga 3 mubuuze ebibuuzo kubanga twatandise leeti naye nabaddeko n'awalala engagement endala nolwekyo nja kuba leeti naye at least njaga mpulire kyemwogera ku byenjogedde. Okutulugunya ku bannayuganda mu kwogerako mutya munagabuga nti musajja mussi mukozeewo ki? Mulowooza nti Bungereza ejja kusitula British Army egenda Uganda okubalwanira okugjako Museveni? No. Mulowooza nti American government ejja kugenda Uganda eri abajaasi ba America gye bali mu Uganda n'Ababungereza gye bali? Mulowooza ejja bagamba nti omusajja ono mubi nnyo atulugunya abantu mumugyeko? No, it will never happen. Ffe bannayuganda ffekka ffe tusobola okwejjirako tujja kufa. Naye nzijukira eyali Deputy Vice President wa Uganda Paul Muwanga yagambanga ekintu buli twabeeranga naye ng'agamba ekintu kimu, ensi egula mirambo. Okununula bannayuganda bannaffe emirambo gijja ggwa. Tulina okufuna obuvumu obulaga nti wadde emirambo gijja kugwa naye abanaasigalawo banaasigalawo. Abasinga mumwe muyinza okuba nga bangi kumwe muli mu myaka gyange, mulina abaana, mulina abazzukulu, nange n'abazzukulu. Abaana abo nabo bamatiza okudda e Uganda nga bagenda ku Google ne bateekamu ne balaba tortures ezo n'omugamba omwana oyo nti kagenda e Uganda obeere eyo. Nina muwala wange ye mwana wekka gwe nzaalidde wano mu Bungereza, ye mwana wekka gwe nzadde bukyanvu mu Uganda emyaka 35 giwedde. Yaŋŋamba ekintu kimu nti Dad, oŋŋamba nti ŋŋenda e Uganda naye gwoba tosobola kugendayo lwaki nze ŋŋendayo? Yagaana nagamba Dad, bw'olisobola okuba nti osobola okugenda e Uganda n'oba nga oli peaceful ng'oli e Uganda, nange ŋŋenda kugenda. N'okutuusa kati muwala wange talabanga ku nsi gye nazaalibwamu. Bangi mumwe abaana bammwe batuttere abamu ne basomera n'eyo. Nze ne batabani bange wano ne baleeta wano okuva Uganda ne saagala ngeri gye nalabanga bayisaamu ne mbaza e Uganda. Naye oluvannyuma yeraga hang on a minute, sobola kuleka baana bano mu Uganda nga bwe ngimanyi era abaana bano bakomyawo era bali wano mu Bungereza. Sina mwana yenna gwe nina Uganda. Gwendese gwe sirabiridde sirina. Naye kyemugamba nti ye Uganda gye tulina mbalaze bannayuganda engeri gye batugunyiziddwa. Wetwogerera kaakati ezo safe houses zijjudde, abalala bafa, abalala bagongobadde, abalala tebakyamanyira kumanya nti babalamu, baagwedde eddalu. Gwe munnayuganda ali mu diaspora okozeewo ki? Eno challenge gye mbawa okutuwulira
mukozeewo ki nga muli wano mu diaspora okuyamba ensi yammwe? Mugamba nti Museveni mubi. Mukozeewo ki okuyamba okulaba nti wabeerawo enjawulo? Nga tunagenda mu bibuuzo, njagala kuba omulanga eri mwenna bali mu diaspora nti oba byenjogedde bikutteko weekend eno, genda ku kompyuta yo owereze MP wo message, omulage videos, omutegeeze ki ekiri mu Uganda. Gende wa congressman, gende wa senator, muwandiikire, saba appointment oyogere naye. Wonna we muli muno mu diaspora tulina emirembe ogenda okusinkana abakulembeze abangirimu oba abali mu opposition oba abali mu government. Nkizudde ebbanga lino lyembadde wano nti bw'osinkana MP oba congressman ali mu opposition akola kyonna kyasobola okulaba nti akuyamba. N'abo abali mu government bakuyamba, naye bano aba opposition bakuyamba nnyo kubanga babaagala obawa akalulu okujja mu buyinza. Bannayuganda bannange, tubeeko kye tukola okununula bannayuganda bannaffe gye bali. Ffe tulina wano emirembe, njogera wano sirina kutya kwonna. Byenjogera bannamawulire bannange mu Uganda tebasobola, kubanga programu weyandigweredde nga babalinze oba nga bazze ddala mu studio. Mbalumirwa nnyo bannamawulire bannange abafaayo, naye ate kinnuma nnyo okulaba nga waliwo bannamawulire be nali ndowooza nti balungi nnyo ng'ate be bakola kyonna okulaba nti bawagira Museveni Don Corleone. Ekyo mawulire ffe mawulire tulina kuba na ludda, naye bw'oba nga oli munnamawulire n'oba nga weekubidde ku ludda, ebyakusomesebwa oba obutaddibali eseekubira. Nze singa Museveni tatta bantu bwatyo nanibera nti banaye omusajja nga bwe mwagamba nti munaye yatugonya twebaka otulo, nemwerabira nti ate yebajjangako otulo, yakolanga kyonna ekisobola okukola nti temwebaka. Katugende mu break for about 4-5 minutes, tukomewo n'ebibuuzo byammwe. Mwebale nnyo okumpuliriza. Abantu inywena okorwa mukamo bwa toro no bwa bunyoro ekitwagonza kurugira hatsano kikire niye ndema ya federal kali hati inywena omugisangunu tweteraneza hamu panururensi yaitu torole ngo turasobora kwebemberwa mu federal abakyara na abasajja abasigaza hamu na abisiki ngo omukisa gweitu gonka kutwine okoro hali ebe batumanyisa endema ya federal yali tiro kama bwaitu kurakorana twetage garuke twahira abakutwiba mbatuyita nkabura kwita evuka batarabyamwe amaiso nibatuzoga ikigendo kutuyamba niyo enfuga eya federal. Banywane baitu mwije tweteraniza hamu mu rukorato rwa UFCC Uganda Federal Consultative Council okumanye bukukiraho ereza okusaba kwawe email ya ufcc@getunn.com.
Uganda banange mwena Ugandans, wherever you are, especially those here in the diaspora. The message tonight has been for you. Before we go into questions, I'm informed by the studios that there's still some videos they want you to know about before we start questions. No, Rachel, let me ask the studios to bring the videos on. The accused persons granted bail today should return to court together with the other accused persons on the 23rd. Nakawa Court Magistrate Noah Sajabi this morning granted bail to 7 people charged with killing Andrew Felix Kawesi, his bodyguard and driver, in March this year. One of the suspects, Ahmed Simfuka, was arrested by plain-clothed men at Spear Motors along Ginger Road in Kampala. Their lawyer, Geoffrey Triamusima, confirms the men are back in custody. We condemn that illegality. We are following up on the matter. So far, we do not know where some are, but Semfuka has been taken away. Even in Chireka is not there. And we do not know the clear location where they have taken him. Earlier, Triamusima had provided a means of transport for his clients, fearing they could be rearrested. Magistrate Sajabi had granted the suspects a 50 million shillings non-cash bail, while their sureties were bonded at 500 million shillings, not cash, each. Last week, the suspects requested to be released on bail, having spent 6 months on remand without being committed to the High Court for trial. The remaining suspects have been further remanded to Luzira Prison until 23rd November when they return to court. Ali Mivoi, NTV. Just leave it in the kitchen there. Jakuzoksa. Yeah, again. O Marasabe. Bana Uganda banange. Nze n'amagezi gampedde. Kubanga nenaava abadde mu background n'agamba nti ensi ki eyo gye tukyayita ensi yaffe nga naye yeewuunya. Leave it there. Sorry, disturbance in the studio again. Kale, video eyo yemu ku videos enyingi. Tukyanayo endala nga 2 oba 3 tugenda balaga. Naye nga tetunaleeta video endala. Njagala nate mbazeeyo ku kintu kino. Nti abantu abo bonna bwe mulaba mu video ezo ne cartoons ze tukoze okubalaga engeri gye babunyaamu na Uganda. Bw'otuula wano mu diaspora ng'okeera enkya n'ogenda n'okola omulimu gwo n'okomawo wiiki bweggwako mwe abasasulwa buli wiiki n'ofuna ssente zo.
mwabasasulwa buli mwezi omwezi bwegugwako n'osasulwa sente zo. Mutunulire bannayuganda bannammwe abali eka. Muve ku bano be mulaba bazimbye amayumba bakoze eki? Nammwe muzimbye amayumba. Baganda gamangi nnyo amayumba ge muzimbye. Kirungi okuzimba amayumba. Naye twandyagadde ffenna okuzimba amayumba mu nsi gye tweyagaliramu. N'oba ng'otambula nga teweekengera nti ate drone. Ekintu kya drone ekyo kanti balage bwe kifaanana nti bino byonna byatandikira ddala ku mulembe gwa Obote. Obote bw'aggyibwako, Obote yalinanga akasookeko amini nga aggyeko Obote. Kubanga Amini bwe yali tannajjako Obote nga n'Obote tannaba kuggyawo Bwakabaka, teyalingayo safe houses, teyalingayo omuntu asibibwa mu kkomera kooti n'emutantona musango ne bamukwatira ebweru wa kooti. Obufuzi munsonyi okwogera kino, I'm not saying this in a partisan way. Bufuzi bwonna obadde mu nsi yaffe, omufuzi eyasooka yali Muganda, Kabaka Muteesa owookubiri ne Benedicto Kiwanuka. Okuva Benedicto Kiwanuka bwe yavaawo ne kuddako Milton Obote. Milton Obote n'addibwako Idi Amin. Idi Amin n'addibwako Yusuf Lule, n'amalako myezi ebiri Tanzania n'emuggyako. Godfrey Binaisa n'ajja naye ne bamuggyako. Obote n'akomawo. Mu biseera ebyo ebya kinaana nga Abaganda abakulembeze Yusuf Lule, kasooke ne Kabaka Muteesa, Kabaka Muteesa, Benedicto Kiwanuka, Yusuf Lule, Godfrey Lawyer. Okuva lwe baavaawo mu biseera byabwe, njagala omuntu yenna ajja andage nti baatulugunya ku muntu yenna. Abaganda abo bali mu kulembeze. This is a fact. Bannange temulugamba nti ayogera bw'atyo bwana Muganda. But it is a fact. No Baganda leader has ever tortured any Ugandan. Mwenzo kugamba nti Paulo Mwanga yali vice president. He was vice. We all know that vice president don't have much power. So he wasn't the leader of Uganda. A Muganda, but not a leader. Not executive leader. Executive leaders are Baganda. Kino mwenna mukitunuulira olwaleero. Terimu executive leader Muganda yali atulugunyiza Munnayuganda yenna. Bwe banga ndi mukyamu, mumpe obuvujulizi obulaga nti ndi mukyamu. Mumpe muŋŋambe nti Kabaka Muteesa yatulugunya abantu. Mumpeeyo nti Benedicto Kiwanuka yatulugunya abantu. Mumpeeyo nti nayogera ki naleka ki. Obufuzi okuviira ddala Obote Omulango ne kuddako Obote owookubiri Omulango ne kuddako Okello Lutwa Omukyoli ne kuddako Omunyankole so called. Naye nga n'Abanyankole temubawalana kubanga bagamba nti oyo tazaalibwanga wano. Tetumanyi na jjajjaawe yeebase. Eri Munnayuganda ng'oliri ddala Munnayuganda nga tomanyi jjajjaawe we yeebase.
emyaka gino 35 gyemaze mu Bulaaya muyinza okuba nga mwazuula entaana za jjajja wa Yoweri Kaguta Museveni bwemba mwazizuula mujje mutuwulire jeho omanyi jjajja we yegundi negundi yaziikibwa wano nze bajjajjange bonna mmanyi bwe baziikibwa tulina wetuziika bantu baffe nga Abaganda ffe nabwe tulina wetuziika abantu baffe nange we bagenda okunziika bajjajjange bonna we bali Museveni aludda wa munsonyiwe namwe abanyankole munsonyiwe kubanga abanyankole mikwano gyange bangi nnyo benina bambi mutalekedwako omuntu ng'ate wadde alina accent y'Ekinyankole surely Munyankole mugamba nti Munyankole kale mukirina namwe mwegasse Kristo eri ey'abakulembeze abatali Baganda abatulugunyizza bannayuganda bannamwe. Buganda yawanga scholarship. Buganda ng'ekyalina executive power yawanga scholarship buli muntu yenna. Bangi nnyo Abakyoli, Abagisu, Abasoga, Abanyankole abasomera ku scholarship z'Abaganda. Buganda scholarship ne bajja mu Europe ne basoma. Wentambudde wonna nali kandi kene byogamba nti ntambudde nali wano ku University of London wano mu London nga nsoma nga bwe mmala okusoma bwe nva mu lessons ngenda nenkwata emmotoka yange nengenda nenkola minicab nsobola okusasula wensula nsobola okusasula okufuna sente ez'okulya nsobola okusasula sente eziyamba mukyala wange n'abaana naye nalina bannayuganda betwalinga tusoma nabo beemanyi abamu doctors nanzibwe nagamba nti abaana ngenda kukola nabaganda affe tugenda lwaki toze naffe tugenda we're going for a drink nabaganda nti abaana nze ngenda kukola Henry naawe jangu tugenda tusanyukemu nabagamba nina family nsoma nvuga taxi nsoma nsasula sente eza degree yange kyemba magana nti mwekube mu mitima surely teri munna omufuzi Omuganda eyali abonyaabonyeza bannayuganda okubonyaza nebuuza kiki ekiri mu bantu bano okutubonyaabonya bwe tuti I'm sorry I'm getting hungry and I must temper my anger because I'm a journalist but my anger is great. Lwaki abantu bano batukisiza bwe tuti Buganda yali ensi esinga ddala okuba ey'amaanyi ensi yali etuddirira yali Bunyoro nga Bunyoro kumpi yali amaanyi kumpi okwenkana naffe naye ate era twagiwangula mujjukira amasaza ge Bugangayizi ge twanyaga ku Bunyoro. Mukimanyi nti akakoko akabi ku luggya lwammwe kayitibwa Kanyoro. Mukimanyi nti bwe weeyisa owibaga naawe weeyisanga Omunyoro. Yet I have so many Banyoro friends and I always take make out of them saying this. Naye kale katugende mu maaso essaawa zituggwako tulage ku vidiyo zetusigazza eziraga engeri bannayuganda gye batulugunyiramu ng'ekibuuzo kiri nti gwe ali wano mu diaspora olina eddembe okukola kyonna okutuukira wadde prime minister osookera ku MP wo bw'olaba nga takoze n'owandikira prime minister ajja kuddamu
bwe kiri wonna wonna wano mu western world. Ekibuzo kyange nti mukoze eki okulaba nti muyamba bannayuganda okuva mu fuga ebbi bye balimu. Studio tulage videos endala. Moments before the 4 suspects who had been granted bail were released by Justice Lydia Mugambe, plainclothes security operatives surrounded the High Court premises. Upon sensing that his clients were about to be rearrested, the suspect's lawyer attempted to drive the men out in his car, but the exit was blocked by a car belonging to the security operatives. The armed men then proceeded to forcefully remove the 4 men and their lawyer from the car. The men who are Jibril Kalyango, Yusuf Mugerwa, Joshua Chambade, Siraje Nyanzi and their lawyer James Mubiru were then driven off to an unknown destination. One of the suspect's lawyers condemned his client's arrest. The court has again been raped, the temple of justice has been vandalized. Goons, accompanied by members of the CFC, CMI, ISO, have stormed the court again and rearrested 4 suspects that had been released. There are no charges. There is nothing pending against them. The 4 men were part of a group of 8 who were accused of having planned and executed the murder of Assistant Inspector General of Police Andrew Kawesi in 2017. They had been granted bail in March, but their release documents had not been signed. The other 4 suspects had earlier been returned to Luzira prison because they had pending charges in other courts. Moments before the 4 suspects who had been granted bail were released by Justice Lydia Mugambe, plainclothes security operatives surrounded the High Court premises. Upon sensing that his clients were about to be rearrested, the suspect's lawyer attempted to drive the men out in his car, but the exit was blocked by a car belonging to the security operatives. The armed men then proceeded to forcefully remove the 4 men and their lawyer from the car. The men who are Jibril Kalyango, Yusuf Mugerwa, Joshua Chambade, Siraje Nyanzi and their lawyer James Mubiru were then driven off to an unknown destination. One of the suspect's lawyers condemned his client's arrest. The court has again been raped, the temple of justice has been vandalized. Goons, accompanied by members of the CFC, CMI, ISO, have stormed the court again and rearrested 4 suspects that had been released. There are no charges.
There is nothing pending against them. The 4 men were part of a group of 8 who were accused of having planned and executed the murder of Assistant Inspector General of Police Andrew Kaweesi in 2017. They had been granted bail in March, but their release documents had not been signed. The other 4 suspects had earlier been returned to Luzira prison because they had pending charges in other courts. Mulowooza nange kye ndowooza nti obufuzi bw'abantu abazze bafuga Uganda okuva Abaganda lwe twava mu bufuzi executive power tugira tu stoppinga gundi eyo video tujja giza oluvannyuma studios nsobole okwogerako. obufuzi obubaddewo okuva mu 1966 watandika okuba nti omuntu nze bwe nali nkula nga mmanyi nti bwe bakuta mu kooti ate teba muntu akwatira webweru wa kooti kyatandika ku Milton Obote 1967 nti omusango kooti bwe yagambanga nti wegyereddwa omusango nga tosanga ebweru nga bakutte omusajja Don Corleone yatusuubiza fundamental changes n'abanga akomyawo ebyakolebwanga Obote okuva mu 1967 nga akyali mu office ya president nga akyakola Don Corleone nga akyakola mu office ya president. I'm a historian. History tugamba nti it repeats itself. Ugandans, you're better than what you're getting. You're better than what you're getting. Do you know it? Focus yange olwaleero eri kumwe abali mu diaspora. Munsonyiwe kubabeerako. Kubanga siwali nsonga yonna lwaki mbeera ku bannayuganda bali eka ababonaabona. Abatannadembe kwogera nga bwe nsobola okwogera wano. Discipline. Mu nnyumba yange ngenda kufuluma nina appointment within the next half an hour or so. Nesiti anti bwe nafuluma ebweru nja kusangayo kamunye oba drone. Ekikwewunyisa ku drone eyo gyenda njeru, kala ya njeru. Emmotoka Idi Amin ze yakozesanga Nissan. I think zaali Nissan 826 or something like that. Zaali njeru. Emmotoka Chris Rwakasisi ze yakozesanga okwata bannayuganda nga Minister of Security n'abatulugunya ne battibwa nazo zaali njeru. What has these people got with the white color? A color etulugunya abantu, a white. Why not a black one? Why not a blue, red or green? Color bonna ate bonna nga bali mu kimu bakozesa emmotoka ezitulugunya abantu nga njeru. Ate nga ziva Japan. Bannayuganda bali mu diaspora Japan. Njagala mutwalire Prime Minister wa Japan videos ze mulabye oba mwagala endala tujja zibaweereza. Japan eyamba nnyo Uganda. Emmotoka ezisinga mu Uganda, if I'm not wrong, that Japanese cars. Notice Uganda ekola trade, a big trade with Uganda.
Not only cars, but many other things. Gwe alaba program eno ng'oli mu Japan. Oli happen nti ogenda Uganda n'ozimba ennyumba. N'okomawo n'obeera Japan ne weeyagala n'okola kyonna ky'oyagala. N'oyogera kyonna ky'oyagala. Kyokka ng'abantu gy'ogenza okuzimba Uganda ennyumba tebana nawe bwogerezi bwogerero wakita bwogerero. Torture. Western countries, why are you keeping mum about the way Ugandans are being tortured day in, day out for the last 36 years? It's the issue we're discussing tonight. In Tonight with me, Henry Gombya. Why? The West, can you give us a really good... Is this a democracy you have taught us to believe in, to be proud of? I'm a Ugandan, but I'm also proud to be a British citizen. I'm proud of the history I know about this country, great country. I'm proud that this country found me capable or qualified to become its citizen. Saved my life. That's why I'm here talking today, asking this country that has given me refuge for the last 35 years, why are you letting torture go unspoken of? Why? You're talking about sanctions to Russia because Russia is just threatening to attack Ukraine. But the man you have supported for the last 35 years is killing the people that brought him to power. And you're keeping mum? Let's see the other video. Torture videos we are showing today. I want everybody to keep in touch and really look at these videos and ask yourselves, what exactly are you doing to help your fellow Ugandans who cannot have the freedom that we all enjoy in the diaspora? On Friday, Yasin Galwango Kagwa and 9 others were released by court after prosecution dropped charges against them. They were accused of being involved in the murders of the late Assistant Inspector General of Police Andrew Felix Kawesi and Major Muhammad Chigundu and belonging to a terrorist organization. We found Galwango replacing his SIM cards after spending nearly 4 years in jail. After getting reconnected, we went to Galwango's home in Luzira, from where he narrated how before his life was turned upside down, he used to sell clothes and solar equipment. In July 2017, 4 months after the death of AIGP Felix Kawesi, he received a call. The caller said he was at Port Bell and wanted to buy solar panels for his father. Nanga matata yagala solar naye nneneko. Oli ludda wati ndi kumwalo wa. Ngavaayo mu office zaabwe wali yali akola mu kadita kya akaleero. Nanga bakanzijao. Najja nalina Abdul Maliki. Nangamba tugende ogere naye. Without any suspicion, Galwango walked to Port Bell, and that is where he was arrested. Galwango was then blindfolded and driven to an unknown location. Sadda mutegera wagitulaka. Motoka netambula akaseera kawerako. Nagenda okulya ng'erinnya olusozi. Ng'erinnya. Genda okulya ng'ekweyeza n'okweya ku kibibiro. Twabuka bwetu ekibibiro ne tubanga tutuuse mu lujja ne bayimirira ne banzijamu ne bantwala ng'awo tugenda mu mmotoka nagenda bakubanga bampakidde mu lwansi b'ekiwero bampakirirawo mudda mu mitto. He was then asked to explain where the guns that killed AIGP Felix Kawesi and Major Muhammad Chigundu were hidden. Kati awo nakyo kyatwala ekiseera omusajja ne kwepumbuza naye omanyigwe nze omulimo gwange mpeebwa mulimo gwa kukukuba oyogere mundu za Kawesi ziriwe mundu za Chigundu ziriwa kyekyo kafe kitwagala butulira amazima ngowonyi. Kati mu kiseera ekyo nenemererwa nengwa nga sikyalina gamanyi gayinza kuddayo kulinnya
kati awo wennyini omusajja kwe kunsamba ngatto muno awo nakoma okutegeera ntandika okuvulula ejovu. According to Galiwango, not long after the torture began, the husband of 3 wives reenacted some incidents. Galiwango broke down as he narrated his ordeal. Kati nga oli akutte eba kyali kibulangito eba kyali ki sponge nga bwagampakira bwati ku nnyindo ne mukamwa ekiwero kiri kyakozesa ono bwanjiira. On Friday, Yasin Galiwango Kagwa and 9 others were released by court after prosecution dropped charges against them. They were accused of being involved in the murder That's sad. Studio, am I back? That is really sad. That's really sad, but now you're gonna have a nang. It's sad. Tuli wano mazewa ne myaka 35 sinyangako mu ggwanga lyange ne bangi mumwe muzze wano mu diaspora ne musaba obuddamu ne babawa nga mwogera nti bababonyabonyeza mudduse kyembabuuza n'okuva lwaleero ntandika okyebuuza nti really saagala kubagamba nti temuweereza ssente Uganda kubanga mulina okuweereza ssente Uganda okuyamba famire zammwe nange nkikola ne mulimi Uganda akikola kubanga awatali ssente ezo tebasobola kubeerawo. Naye can't we do more? Can't we do more? Okulaba nti Don Corleone atulugunyiza Baganda okusinga ne Idi Amin abantu n'okutuusa kabalooza nti obufuzi bwa Uganda obwasingira ddala okuba obubi bwa Idi Amin. Absolutely not. As a historian, teri bufuzi mu Uganda businze kuba bubi nga bwa Don Corleone Kaguta. Teri. First of all, teri mukulembeze wa Uganda yabaddeko myaka 35, 36. Natandika n'okuwagira nti nze teri gwe neeguya. Toli neeguya. Toli gweguya. Abantu bogamba nti gye wazaalibwa ankole bakugaana wagamba wagezaako okutandika olutalo ng'otandise ekibiina kya UPF. Niwega nti tutuletera ntalo. N'ogenda okozesa Buganda. Okozesa Luweero gye nazaalibwa. Kubanga twalina ebibira abalwanyi bonna gye basobolanga okwekweka nga abasajja abajaasi bawobote tebabalaba. Notanga abantu buli lunaku ng'oyambadde uniform ez'amagye ga Uganda. Enkeera n'ojja abantu nga bakaabira abantu baba battiddwa ekiro ng'oli mu ngoye eza bulijjo. Noga ffe tujja kubayamba abassa abantu bammwe abo tujja kubayamba tujja kubaggyako. The callousness of your plans. You reveal yourself. Mwe bannange mwenna abali mu diaspora nimwe temubiraba ebyo. Surely mwe mwenna abagenda ne mukola government nejja New York, Washington, London, Edinburgh okola trade deals
nimwegattamu mumanye nti buli kyemukola bwe muti mwe mutta bannayuganda bannammwe kubanga zino ensi z'ebweru ziga nti after all bamulonda yagamba wano nti abannonda ng'ate mumanyi okuva mu 1996 okuva mu 2006 Museveni tawangula mu kalulu konna. Wadde saakyagala naye mu 2006 Kizza Besigye yandibadde president. Oba yandizeeko doesn't matter. Naye at least wandibaddewo peaceful change. N'okutuusa kati omuntu yagamba nti aleeta fundamental changes. There's never been a peaceful change of power in Uganda, my country of birth. Several studios tulage video esembayo n'olwekyo nsobole okusaba abantu babuuze ebibuuzo. Galwango broke down as he narrated his ordeal. Kati nga oli akutte ki eba kyali kibulangito eba kyali ki sponge nga bwagampakira bwati ku nnyindo ne mukamwa ekiwero kiri kyakozesa ono bwanjira ekizibaganda ba baganga babuye kya Allah wakitiwa yasinga nagulu nga bansibye nengu ninjayane amazi baleeta bayiwa abalinga basatu ndowooza baleetanga kubondo gabanga gaweddemu gamala gakoledde dda. At the time they were being searched after reaching Chireka Detention Center, Galwango told the officers that he had 850,000 shillings. Sente zibali bawandiise ne bazireeta ezo ze bawandiika ze banzijjako eri. It is the only positive thing he recounts after his arrest. Today was Galwango's first time to eat a proper meal in nearly 4 years, and as a tradition, he was served chicken. Although he's on the road to recovery, Galwango's home is broken. He doesn't know where 4 of his children, 3 daughters and a son are. Wakyaliwo nkwatagana ne bamaama abamu ku baana bali ku byabwe. Bali ku byabo makulu nti amaka gali awamu agapangibwa bulungi ni tencha tukola kino tukola kino ebibadde byasasika tuwabaddewo kitambula. The father of 5 not only has to deal with the difficulty of rebuilding his life, he also has to deal with the health complications he developed while in prison. Ugenda okunkebera nga mutuufu pressure waggulu mwe muri arusazi kati okwenda okwejjuukiriza nga ekifuba kivuuze kikoze eki munda muli kiweddewo mazzi gajjudde mu saidi eno. Galwango has 3 wives. 2 of them shared their plight after their breadwinner was arrested. Mwami waffe baamutwala nga baana bali ku ssomero, abaana ne babagoba ku masomero ne badda ewaka. Embeera neetukuba jjukira ye yalinga atuleetera ekyokulya. Ekyokukwata omusajja ono kyatukosa nnyo kubanga amazzi ago gatukubira ne gatugoba mu mayumba gaffe kuba tiyaliiwo. Kuba omusajja waabaawo asobola okututenkanya netulemererwa kibuga nekitulemerera tusobola okudda mu bafemerezi baffe abibatulabirira. But could Galwango forgive his tormentors? Okusonyiwa kwali badde kusobola okubeerawo naye kati nze nsigadde ntya ngenda kubeerawo ntya. Before his arrest, Galwango used to sell clothes, especially for the women and also solar lights, and he used to distribute them in the various districts, that is Iganga, Jinja, Soroti, Mbale and other places. But later on, when he was arrested, he was told or accused of mobilizing different groups of people in those mentioned districts to commit crimes such as terrorism. Kati ndulalo lwenyogera ndi mu babanja era bwe ngagattagatta mu ssaawa zino ebintu bye ssente zaasigala wabweru mu bantu be nali manja 43. Galwango stands in front of his house in Luzira
which is among the many homes that were affected when Lake Victoria levels rose. He is now a free man, but it will take him some time to bring his family together. He wants the government to compensate him and others who were illegally kept incommunicado. Sudil Yaruhanga, NTV. Nsanyuse nnyo okulaba nti Sudil Yaruhanga abatuusizaako ebyatuuka ku mwami oyo. Naye eno gye mbadde tebindese bulungi. Nze muntu omwami oyo simumanyi. Bannayuganda bannange mwena abayise mu kubonyezebwa kuno mbatuusaako okusaasirwa kwaffe wano okuva wano mu UNTV. Nga nkolagana ne bannange tujja kugezaako kye tusobola kyonna okutuusa emiranga gyammwe eri abali mu buyinza. Mwe bannange mwenna bannayuganda bali wano mu diaspora, oba ddala bye tulaze akawungeezi kaliro bikutteko, kwata ekkalaamu enkya oba kati watona time enkya wiiki eno yonna muwandiikire ba MPs bammwe mubabuuze lwaki Bungereza tena yonna Bungereza Uganda yeesigamye nnyo ku buyambi obuva wano. Kirina kikijja kukostinga okuggyako sitampu etejja kumalako pawundi esoba mu 2. Naye buli bbaluwa gy'onoowandiika ojja kubanga oyambye abantu bonna abo betulabye ku vidiyo. Singa ensi z'ebweru western countries zijjamu obwesige Museveni tasobola kulastinga more than 6 months. Tasobola. Obanga videos zetulaze tezikutteeko, you have not been touched with the torture, the suffering that we were showed tonight. Dembelio. You got it right. Said, no, me, I'm happy. Naye kansuubire nti bannayuganda mwena abasinga abali wano mu diaspora mukozese eddembe lye tulina wano okuwandiikira buli muntu yenna bwe kikwatako. Ate bw'aba tazeemu bbaluwa mukubire essimu, bw'aba tazeemu mumwongere ebbaluwa endala. Tolina noga nti teyanziramu muddemu. Bw'omuddamu mirundi mingi nga takkiriza yitaba amawulire. That's their downfall. Naddala aba MPs abali mu areas ennafu ennyo yitaba n'amawulire nti ontafaayo nakufaayo eno ensi bweti nabweti bweti. Wamwagala mbayambe kuwandiika ebbaluwa ezo muyite mu UNTV mumpereze email nja kubayamba okuwandiika ebbaluwa ezo. Mulina eddembe okuwandiikira buli MP yenna ne Prime Minister Boris Johnson. Mwabali mu Australia. Australia is a democratic country. Nammwe mukozese eddembe lyammwe okuwandiikira abakulembera ekitundu mwe mubeera. Buli message yammwe etuuke ku Prime Minister Morrison. Abali mu Germany, abali mu France, abali mu Spain, abali mu Portugal. Sijja kwogera nsi za Buwarabu kubanga nsi za Buwarabu tezisituyisiza bulungi.
Simanyi nsi ya Buwarabu yonna eyambye bannayuganda. I'm sorry to say that. I have no idea of any Arab country that has gone out to help Ugandans. Ugandans have suffered so much in Arab countries. That's why I'm not appealing to Ugandans in the diaspora in Arab countries, because their power is limited. But all of you are elsewhere. You have the power to change. You have the power to do what that last man we saw. The things he went through, and all the others who have seen. You have the power to get that image to those in power. And I say, hang on a minute. Why am I paying my taxes and you're supporting this dictator? Mikwano gyange nkomye wano olwaleero mbeebaziza nnyo naye nga sinnaba kuwasiibula. Njagala studios mutuwete ebibuuzo, abantu mutandika okubuuza ebibuuzo. Nina eddakiika 3 ate nze ndi strict ku time. Eddakiika 3 bwe zinaggwako nja kuba nga sikyali wano. Nolwekyo the stage is for you. Kiri eri mwe kakati. Okay, nfunye ekibuuzo nga kiri wano ku my phone. Ono mwami talise linnya lye naye agamba bw'ati. Excellent work, Henry. My biggest concern is that Museveni's military regime has so far too long subjected Ugandans to extreme suffering that a considerable percentage of the population has normalized this way of life. No wonder there is widespread apathy among Ugandans to unite, strategize, and reject this dysfunctional and lawless regime. We need to crack a viable formula to unite all indigenous Ugandans to work together towards the same goal. Uganda has a wealth of people with great minds scattered worldwide. You, as one of our fantastic UN presenters, are a case in point. And that's why I'm using my platform to appeal to my fellow Ugandans. That, ladies and gentlemen, we can bring about change by getting onto the nerves of the people who are here, our leaders here in the diaspora. I am going to set an example. Tomorrow morning, the first thing I'll do, I'm going to write to my area MP and demand that I have an answer within a week. I will not show the letter until he has replied to me. Once he has replied to me, I'll show the letter I've written to him. I want every Ugandan in the diaspora here in the United Kingdom to do the same. First thing this week, write to your area MP, write to your councillors, bombard them with letters and evidence of the torture taking place in your country. We want this issue to reach the House of Commons. Thank you, questioner. Next question, please.
Hello. Yes, Henry Gombya. Webale nnyo webale ddala. Bakuyita ssebo tuwulire erinnya lyo. Erinnya lyange bampita David Wamala. David Wamala. Genda maaso mwami Wamala. Yes, webale nnyo webale ddala okuweerezaako tusiima nnyo bye mutukolera mwonna. Yes, ojjange kigenda kubeera kyangu nnyo. Ogambye nti osobola okuyamba okuwandiika ebbaluwa. Ndowooza kirungi nnyo okuba abasinga ku Spain. Things are to see what it open formal letter addressing MP. So, but the template that you know you take out, or by your email, they take out all of the accessing that you go to downloading and now one the couple address number you go for the MP. Talk to me West Kidde. Ekyo kigenda kukolebwa within the next week. Tujja kuteeka template website yaffe buli munnayuganda yenna agikozese okuwandiikira MP bamwe. Thank you. Next question. Nga tukyalinda ekibuuzo ekiddako njaga okubategeeza nti tuli wano nga tulinda ebibuuzo eri okuva mmwe abatubuliza nga twagala mutubuulire ku bimuwulidde kiki mugenda okukola. Tubasabye wano ku UNTV nti kyekiseera okuwandiikira abakiise bammwe wonna we muli mu diaspora. Wano mu Bungereza tulina abantu b'amaanyi nga ba MPs abakekera ebitundu bimwe tubeera omuwandiikira ebbaluwa n'omugamba nti issue eno njaga ogiteeke mu House of Commons n'ajanjula mu House of Commons. Bungereza yamba nnyo Uganda, buli muwi w'omusolo nammwe mwenna bannayuganda bano muyamba ku ssente ezo Bungereza zeewa Uganda kubanga ssente zammwe wa musolo. Nammwe mwenna bali mu nsi endala zonna seeno yokka Bungereza, nammwe mwenna bali mu Western world. Nkoze negamba nti sijja kuteeka mu nsi za Buwarabu kubanga eyo sirowooza nti eriyo democracy. Bwe mba ndi mukyamu munaye nti ayi n'ensi eno eri democratic. Nenze history yandaga nti siraba democracy yonna kubanga bannayuganda muyisiddwa bubi nnyo mu nsi z'Abawarabu. Ekyo tujja kufuna show emu tubayite mwenna abali mu nsi z'Abawarabu mwogere ku bizibu bye mulina. Ekyo nja kikola amangu nga bwe kisoboka, nja bategeeza ddi lwe tunaakola program eyo. Naye for the time being njagala mwenna we muli abali mu Western world abali mu diaspora bannayuganda mukwate ekkalaamu muwandike abakulembeze bammwe mubategeeze ki ekiri mu Uganda, babuuze lwaki tebalinaako kye bakola. Ninda bibuuzo okuva gye muli. Bwe bwa tewali bibuuzo those are studios program kanjigalewo ngende ku assignment gendeko ey'okubiri. Bannange mwenna mbebaziza nnyo ninza okuwulira ebibuuzo byammwe naye bwate mubifunye mubiweereze tujja biddamu maybe ku program eneddako next Sunday. N'okutuusa next Sunday ejja mbebaziza nnyo okumpuliriza. Mubeere bulungi naye mbajjukiza ekintu kimu nti mukwate ekkalaamu muyambe bannayuganda bannaffe be mulabye abatugulunyiziddwa bwe batyo. Mwebale nnyo kutuwuliriza era temujja okwo mubeere otuwuliriza. Nja kuba nammwe nate ku Sunday ejja
okubuulira programu endala. Mukama abeere namwe. So I'll stay for another half an hour and answer. Jane, you said I've seen your email here. Please don't worry. I'm going to send you an email. Just send an email to editor@unntv.com and I'll get whatever you want to say and I'll help you with your problem there. And those of you who are in Saudi Arabia, Sarah Kauma, please don't give up hope. Don't say, oh, we are wasting your time. No. Don't waste. You are not wasting your time. I know you cannot send letters to the Saudi government. It won't help you. But join us who are in the West and will help you. I've said very clearly, those of you who are in the Arab countries, I don't expect you and I don't want you to start writing letters. So, because that will just put you in more trouble. But anyone who is in what we think as the Western world, you're free to write to your MP. If the MP does not answer you, you're free to actually contact the local newspaper and tell them about what is going on in your country and how your MP has refused to answer your email. That will wake them up. We have so much power here. You only need to send an email to the Sun newspaper and say, not only the Sun, British newspapers, and say, my MP has refused to answer the emails I've sent them about the way people in Uganda are being tortured. And these are the emails. You give them a copy and you see what problem they will create for that MP. So don't give up. I'm on standby for more questions. Zanki, you've sent me an email. You are saying, yes, this is a worst, murderous, corrupt, exploitive, abusive, dark-hearted regime. Most saddening from a non-Uganda. Oh, Zanki, you're not a non-Uganda and you're writing about it. I'm very happy to hear you say that. 17-day Jane, again, you're saying you wrote to your MP, she seemed concerned, and you received a reply, but nothing much has happened. If the MP doesn't answer back,
call your local newspaper. Don't use national, just call your local newspaper and give them what you think. Give them the details about the torture in Uganda and the letter you've written to your MP. If the local newspaper does not do anything about it, I'm sure they will do anything about it. But if they don't, then approach any national newspaper and give them your story. That's my advice to Jane. Kisame, you're saying thank you, UNN, for the program. Thank you, Mr. Henry Gombya, for the hard questions you have raised about the situation in Uganda. So much torture and brutality. This is unacceptable. That is from Mr. O, whatever it is, Kisame. Doesn't know, it doesn't show whether it's a woman or man. Sarah Kauma from Kiyumba in Saudi Arabia said, Mr. Gombya, for us who are in Kiyumba, in Saudi, we don't waste our time. What? It's not wasting your time fighting for the people of your country and your countrymen. It's not a waste of time. And I have an email here. This one, I don't know. Send all your questions on email, please. I'll try my best to read them here in front of you. Excellent work, Henry. I don't know who this is. He or she hasn't left a name. My biggest concern is that Museveni's military regime has so far too long subjected Ugandans to extreme suffering that a considerable percentage of the population has normalized this way as this a way of life. That's very, very wrong. My own words. No wonder there is widespread apathy among Ugandans to unite, strategize, and reject this dysfunctional and lawless regime. We need to crack a viable formula to unite all indigenous Ugandans, to work together, the same goal. Ugandans as a wealth of people with great minds scattered worldwide. You are one of our fantastic UN presenters. And it's a case in point. Thank you very much. Gombya bali kuweereza nze bampita Musa kituufu ekyokuwandiikira abasenita ne ba MP ekyo kisoboka naye ekya coordination kino abapipa bali mu diaspora kubanga twetaaga coordination kirabika bwe buzibu obuliwo ebbanga lyonna enkwe n'ebirala oba UFCC neetuyambako okutucoordinatinga simanyi kirowoozo kyo webale kuweereza. UNN TV egezaako kyesobola okulaba nti UFCC etandika nga bwe twali tukirowooza amangu tukyalina obuzibuzibu naye tusuubira nti omwaka guno tujja kubaako kyetutandikawo n'olwekyo look for the space tujja kubategeeza naye mu buli ngeri yonna tujja kulaba nga tuli functional tuleme kubeera dysfunctional. Gombya abali kutuweereza abali mu chatroom mwana mwena amala wiisaako. Mr. Gombya aye nga mukaali kuwandikira bantu ba minisita abo abali mu parliament eno ey'okuluya bamemba ba parliament e Uganda tubatalina ku kazito ki okubona ng'ebintu bino ebijja mu maaso boona bibavunaanyizibwako kubanga amateeka agali kubonyabonya bannayuganda n'abagakola ki n'abagabaga ate buli kintu ekijja mu maaso bakikola ki bakibona bulungi era bakiidi aye tusaze magezi ki okubataako akazito kubanga babanga basazeewo nga baviireyo baraisinga eidoboozi
kirowooza nti gavumenti eno esobola okukola ki okusigalawo ayi okutoolako nga boona bali kitundu ku bantu abali kubonyaabonya bannayuganda kubanga bo ezira famire zaibwe ezira bakola ki bali mu bulumi oti na bannayuganda aye nga ife abantu be twalonda abatukiikirira batuyambye batya ng'obulumi buno abantu bababitamu abantu abali mu bulumi abantu abali mu makomera bapoliticiani bano obuzibu obusinga buviire ku bo aye baviireeyo batwaire obuvunaanyizibwa okuyamba bannayuganda tubayiirawo omubiri twabatuusa we tubatuusa aye ebiira ku tibenda kola ki kumana aye tukoze tutya bano abantu benda ku kazito balekere kutuzaanira ku bwongo kubanga singa basalawo basituka bannayuganda boona basobola okusitukira okwo aye bo bali mu comfort zone abantu baafa mu korona abantu baafa endala abantu babakyajinga ssente nnyingi aye nga gasaada gano bwa busirike nga tigafa ku bantu tingavaayo nakoba nti omuntu g'omusaba ssente miliyoni 3 miliyoni 5 ng'afiire abaire azira na mulimu mu nsasuza daaki baasirika bwa busirike abantu bano balina omusango era tulina okubavunaana bonaboona buli muntu abaire mu palamenti okulumya bannayuganda abantu bano benda kuvunaana batemu namba 1 nyabo webale nnyo nzikiziganya naawe nti abantu abo batemu nnyo ate kwegamba abakulembeze abali mu opposition abo tibatuyamenye kubanga sijja kugenda kubali mu gavumenti bebali mu gavumenti ba MPs abali mu gavumenti sijja kubanenya nti lwaki temugamba mukulembeze wamwe kubanga mu Uganda system eyo teriyo wano Prime Minister wa wano Boris Johnson bw'akola ekisobyo ba MPs abali ku side ye bajja kumunenya bamugenda naye omanyi wakoze kikyamu nga bwe yabeera ng'alina yakola parties mu kiseera fena bwe yalinga atugambira nti temuva mu nnyumba temugenda n'abantu bonna ne twekumira mayumba nga tufuluma na kufuluma kyokka nga ye akola party mu number 10 Downing Street yabeera ba MPs be bamulumba nnyo ne bamugamba nti twagala kudiselectinga tukujjeko ku bwa MP tekirina ekyo mu Uganda olwekyo tobalaba nti abantu benjogedde nabo olwaleero njagala abali wano mu diaspora kubanga ffenna abali mu diaspora tulina eddembe okuwandiikira ba councillors ba MPs ne Prime Minister yennyini. Prime Minister bw'abanga ebbaluwa yagigaanye olina n'eddembe okuwandiikira Queen. Bwebaluwa bwe beetuuse wa Queen fokasa nti ajja kugiddamu. N'olwekyo ffe abali mu diaspora kyevudde mbasaba tukozese omukisa gwe tulina eddembe okwogera nga bwe twagala nga bwe tunaafuluma ennyumba nga tumaze okwogera oba ebintu bye twogedde bifulumidde mu mpapula z'amawulire tewajja kubaayo drone ekulinda nga bwe zitulabyawo nga zitwala abantu zikwata abantu ne bakwata ne batwala bataddayo kulabika. N'olwekyo ffe abali mu diaspora kiri ffe naye obanga ng'oli mu diaspora oli happy ne Museveni eryo ddembe lyo. Abantu benjogerako mwe abali mu diaspora abatali happy okulaba nti bannayuganda bannammwe babonyaabonyezebwa nga vidiyo zonna zetulabye wano. Tuna ekibuuzo kirala. Waliwo omwami ono bamuyita Mark aweleza ekibuuzo bwakiti agamba nti hello Mr. Gombya, thank you for the program. We tried the letters to the MPs but they did not work. Why? My question. Open quote. Why? Close quote. I suggest let's get our federal constitution drawn up. Then once again,
embark on the letters along with the Constitution. Doing it all at once in that way will have a greater impact. From Victoria Sanyu. Then Mark, again, the British left a weak federal government structure after independence. So they are partly responsible for this. That's why, that's my words. I'm saying they are at fault as to what is happening in Uganda at the moment. Mark goes on to say, so they are partly responsible for this. We need to make them feel guilty in a way so that they can be pushed to act. I agree with you, Mark. And there is another caller who unfortunately hasn't left his or her name. Hello, Mr. Gombya. You should also include in those letters that the British are partly responsible for this situation. We've already covered that. Yes, we know they are. That's why we are writing to them. Okay, those are the questions so far. We've got 10 minutes of more questions. You can either talk to me live through the program or send me an email and I'm reading the email. Every email is coming to me, I'm reading them. Ugandans, wake up. Ugandans in diaspora, wake up and give us questions so that we can put them up for people to discuss them. Oh, the questions are coming on the print. Okay, we have a question from Isaac Kijambu. Isaac, you say, Ugandan MPs cannot help us. They are part of the system. They are paid millions monthly. But even when they make some noise, like the arrested protests, nothing much is done. Isaac, this program is geared towards those of us who are away from Uganda. Yes, we know Ugandan MPs are just, I'm sorry to say, totally useless to the electorate that brought them to where they are. Totally useless. If you are an MP, opposition MP, and you're listening to this program, and you think I'm wrong, come on the program and we host you and you explain yourself. I've requested many Ugandan MPs in the opposition to come on this program. None of them has accepted my invitation. Doesn't that explain a lot? I'll leave that there. And then we have Sarah Namiaro. I'm in Uganda, but here you can't say anything because everywhere there are spies. You try to do so, you'll be cracked down. Even our MPs are very arrogant and in comfortable zones. Yes, Sarah, we know that. That's why we're addressing Ugandans in the diaspora, or in other words, in simple language, Ugandans who live abroad, who have attained citizenship abroad, like I have, like many other Ugandans have. We want to use, we have a freedom here as European citizens, as American citizens, as Australian citizens, as German citizens, as French, Spanish, Portuguese, Italian citizens. Say it all. The Ugandans everywhere in Europe who are citizens of Europe. I am calling on those Ugandans tonight to rise up and help those of you who are in Uganda who cannot speak for yourselves.
Joe, your message. Mr. Henry, I want to have and do listen to your observations. We all know that Amazimagakawa. It's therefore important that Ugandans understand the truth. However, hearing and listening are two different things. I trust you are aware that due to your priceless intervention, Ugandans are scratching their heads to understand the gravity of the threat we face. Uganda is under a foreign military occupation. Joe, I couldn't agree more with you. Thank you very much for your vision. I completely agree with you. Next program after this is Tower at UNN. Please, all Ugandans, please listening to our host, Desire, coming up right now after this. And for me, until next Sunday, I say bye-bye. And thank you for listening. I hope to hear from you soon. And send those emails to me. I'll help you write to all your MPs, your congressmen, to your senators. Just send the emails to UNTV, to editor@untv.com. Thank you very much, and I'll see you next weekend. Thank you.